this is familiar to you. ABG is a familiar term to you, right? This is arterial blood gas. So why not venous? Why not venous blood gas? So why arterial blood gas is preferred over venous blood gas? Any idea? In venous blood there is less dissolved oxygen and more carbon dioxide rather than arterial blood, right? That's why if you want to measure exact amount of PaO2 or partial pressure of oxygen and PCO2, then you must have to obtain ABG, not VBG. But the metabolic parameters like pH or bicarbonate are more or less both are similar. So ABG is preferred over VBG. So what are the indications? What are the indications of doing an ABG? Why we would need to do ABG? To find out any metabolic or respiratory disorders, acid-base balance disorders, or if I want to ventilate a patient before doing a ventilation and at the time of weaning, getting out from the ventilation. So to determine oxygenation. Next part is what should be the preferable site. So it is the arterial blood gas. So artery should be the preferable sites. So what would be the preferable sites? What are the most preferable arteries you can access for an ABG? First thing is radial artery. Next is brachial artery, femoral artery, right? So why radial artery is preferred over femoral or brachial arteries? Because radial artery is most superficial, so it lies at the medial of radial styloid process, right? So there is a bony landmark over there, and the most important thing is there is a collateral circulation. So radial artery has a collateral circulation with the ulnar artery, right? So if it's get blocked by any puncture or anything, ulnar artery can continue the blood supply to the palm, right? So what is the blood supply of the palm? Palm blood supply, radial artery, ulnar artery and palmar arches, right? So sites should be radial artery, femoral artery and brachial artery. We generally avoid femoral artery ABG. Why? Because groin or inguinal area is not clean, right? So there is every chance of infection over there at the puncture site. That's why we prefer radial artery. So what is the prerequisite before doing an ABG? Always pre-heparinize the syringe. That is, you should flush the syringe with heparin, 1:1000 heparin. Do not, why heparin is needed? Yes, it is an anticoagulant, but more heparin may cause more harm as it may interfere with the acidosis, acid-base balance. So if you put more heparin in the ABG syringe, then the result might be towards the low pH, right? So metabolic acidosis may be there. Free of air bubble. Why? No, air bubble. Aspirate করছিস তো, air embolism কেন হতে যাবে? Why? The sample should be free of air bubble. Why? Because air contains more PaO2, oxygen, right? So that is also an erroneous result, right? Oxygen বেশি দেখাবে. So avoid mixture of the venous blood, and also do not do a delayed analysis. Always the ice sample within 1 hour and for non-ice sample within 15 to 20 minutes. If severe hyper or hypothermia, values of pH and PCO2 at 37 degrees should be adjusted. So this must be mentioned in the ABG strip, that the temperature at the time of recording, right? So at the time of aspiration of the ABG, 37 degrees is the ideal temperature.
37 ডিগ্রির ওপরে বা 37 ডিগ্রির নিচে হলে একটা ক্যালকুলেশন আছে, সেটা দিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হয় এবিজির ভ্যালু। And 2 ml blood is sufficient. Too less quantity of blood may interfere with the ABG interpretation. So before a procedure, always do a modified Allen test. What is that? কেউ শুনেছিস? What is modified Allen test? So I have already mentioned that there is a collateral circulation of the palm, right, with the radial artery. So radial and ulnar artery. So you have to assess whether the collateral circulation is working or not, right? That is modified Allen test. What you would do? It's a screening technique to assess the collateral blood flow. Ask the patient to flex their hand first and tightly clench the fist like that. Okay, flex and tightly clench the fist. That exsanguinate the hand, and then you should compress both ulnar and radial arteries simultaneously, right? Like this, both ulnar and radial arteries simultaneously. Then the elbow is extended to approximately 180 degrees. The fist is then unclenched, okay, and the palm should appear white because both the ulnar and radial arteries are obliterated by your finger. There is no blood circulation in the palm, so this appears as white. But then you slowly release your finger from ulnar artery, right, and radial artery as well. First you should move your finger from radial artery. If the ulnar artery is patent, then the blood flow you will recover within 5 to 10 seconds, right? So the compression of the ulnar artery is released while maintaining pressure on the radial artery. Once the compression is released, the color should return to the palm within 5 to 15 seconds. That means the ulnar artery is patent. So you can jolly well do a radial artery ABG, right? But if there is any negative Allen test, positive Allen test. Positive Allen test means there is the blood will not return within 5 to 15 seconds after compressing. Then you should avoid to do a radial artery ABG, okay. This is a modified Allen test, like this way. And this is a positive modified Allen test. If you release the pressure, if the hand doesn't flush within 5 to 15 seconds, the circulation of the ulnar artery is not sufficient. So in that case, radial artery should not be punctured. Other arteries must be assessed, like femoral arteries and brachial arteries. নরমালি হতে পারে ট্রমাতে কোনো পেশেন্টের আগে একটা ট্রমা হয়েছিল, সেখান থেকে হতে পারে। হয়তো রেডিয়াল আর্টারি তো ইটস নট ফাংশনিং ওয়েল, ইটস নট পেটেন্ট রেডিয়াল আর্টারি, বা হতে পারে রেডিয়াল আর্টারি আলনার আর্টারিতে কোনো থ্রম্বাস আছে, সেই রেডিয়াল আর্টারিতে কোনো থ্রম্বাস আছে, তো থ্রম্বাস থাকার জন্য পাংচার করা যাবে না। So then the radial artery is the site of puncture. What should be the technique? Hold the patient wrist extended by approximately 30 degree, right? Better if you place a bottle or any saline bottle over your wrist, under your wrist, so that makes the wrist extended approximately at 30 degree, right? Then palpate the radial artery with your non-dominant hand's index finger. Procedure must be explained to patient. Then first you have to give a local anesthesia to that site, right? Be it a lignocaine also. Hold the ABG syringe like a dart
at 45-degree angle. Okay. Continue to advance the needle slowly towards the pulsation until you feel a flashback. That is the reduction of the sudden resistance. The syringe will be filled automatically by a flashback, right? So, and at a pulsatile manner. Then you can confirm that this is the radial artery. Okay. So, should then begin to self-fill in a pulsatile manner. If this doesn't happen, it may indicate you have gone through a mist of the artery, right? Or you may puncture the vein also. And venous blood is more darker than the arterial blood, right? So this is modified Allen test. First, clenching of the fist, then apply pressure to the radial and ulnar artery simultaneously. Fist is then unclenched, right? So the fist is unclenched and the palm is now pale. Then release of the pressure from the radial artery. বুঝতে পেরেছিস? দেখ flashback একদম পুরোপুরি feel হয়ে যাচ্ছে within 5 to 15 seconds. So the ulnar artery is patent, right? This is this is the procedure of doing an ABG, right? Palpate the radial pulse, clean the site for 30 seconds. Wash your hands and don gloves. Preferably at subcutaneously, local anesthesia should be administered, preferably lignocaine. So this is an ABG syringe. Hold it like a 45-degree angle, right? Observe kor, dekh ekhane ekdom automatically at a pulsatile manner blood comes into your syringe. So this is the this is the procedure. So this is the ideal ABG strip. As I have already mentioned, the temperature is shown here, 37 degrees centigrade. Okay. Then values. What is FiO2? There is a column called FiO2. What? Inspired oxygen. What is that? How do you calculate FiO2? Photosis. How do you calculate FiO2? Physiology. কিভাবে? Just as simple as that. Room air oxygen. If you are in room air, then it's 21% FiO2. This is the minimum FiO2. Okay. We all are at 21% FiO2. If you give 1 liter oxygen per minute, then add 4 to 21, that is 25. 2 liter plus 4 of 25, 29. Add plus 4 in each increment of the 1 liter, right? So 3 liter means 1 liter means 25, 2 liter means 29, 3 liter means 33. As simple as that. Then pH. What is pH? This is the measurement of acidity or alkalinity, right? So normal pH is between 7.35 to 7.45. Below 7.35 is acidosis and more than 7.45 is alkalosis. PaO2. This is the PaO2 or PO2. You can call PO2 or PaO2, anything. So there is a what is meant by that small a? Arterial. This is the arterial oxygen, right? So partial pressure of oxygen that is dissolved in the arterial blood normal is between 70 to 100 millimeter of mercury. Then PCO2, the amount of carbon dioxide dissolved in arterial blood, the normal value will be
within 35 to 45 millimeter apart. Then bicarbonate. What is bicarbonate? Bicarbonate is a base, right? So it's combined with the H plus and makes H2CO3, right? Then H2CO3 will get dissolved into carbon dioxide and water, right? And carbon dioxide eliminates through our expiration. So the calculated value of the bicarbonate in between 20 to 24, not 26, 24 will be the normal, 22 to 24. SaO2 is the arterial oxygen saturation that is bound with the hemoglobin, right? তোরা জানিস hemoglobin oxygen dissociation curve, তাই তো? তো SaO2 is the oxygen that is bound to hemoglobin. What is base excess? So this is the hematocrit. Next, this is the hematocrit. Hematocrit means, what is hematocrit? Fat cell volume, PCV, and hemoglobin SO2. So electrolytes we can measure, not accurately as peripheral blood, but sodium, potassium, ionized calcium and chloride. These 4 electrolytes we can measure through an ABG. Next is bicarbonate, as I have already mentioned, and base excess. Look, এটা দেখতে পাচ্ছিস এখানে? This is BE, এই যে BE লেখা আছে দেখ, this is BE is the base excess. এই যে এইটা base excess is the measurement of the amount of acid or base that is required to restore the blood's pH to the normal, right? So it's in between -2 to +2. এটার মানে কি যে excess amount base add করলে the pH will be at normal 7.4, right? So here এখানে দেখ the base excess is 4.77, like BE is 4.77. That means 4.77 amount of base, if we add to that ABG, then the pH will be at normal, right? So another thing is that this is StHCO3, standard bicarbonate. There is a measurement called only just bicarbonate. And what is standard bicarbonate? If the pH is normal, then the adjusted bicarbonate at that pH is normal, is standard bicarb. In this ABG the pH is 7.23, right? So this is acidosis, and the bicarbonate is 31.9. Okay, but if the pH is 7.4, then the amount of bicarbonate that is termed as standard bicarbonate. Okay, and next is just below the bicarbonate TCO2, that is the term TCO2. Appreciate করতে পারছিস এখানে TCO2 টা লেখা? আচ্ছা, TCO2 is total dissolved carbon dioxide in body in any form. কি ফর্মে থাকে? Bicarbonate, right? Carbonic acid, anything, and other anions as well. So then you have to assess the ABG. How do you assess? First step is to look for pH. What is the pH? Is it acidosis or alkalosis, right? So acidosis means pH is less than 3.5 and alkalosis means 4.5, more than 7.45. Then what is the primary disorder? What are the disorders, primary disorders, acid base balance disorders, you know? No, respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, metabolic alkalosis. So you should know what is the primary disorder. Only after that you can ascertain whether the ABG, the blood gas is compensated or not. যদি তুই আগে প্রাইমারিটা জানতেই না পারিস তাহলে তুই কম্পেনসেশন হচ্ছে কিনা দেখতেই পারবি না, রাইট? সো
to find a primary disorder is very important. So in case of respiratory acidosis, pH will, the acidosis part pH will be low and alkalosis pH will be higher. Respiratory acidosis means PCO2 is higher and metabolic acidosis means is higher or anything, higher or lower. Bicarbonate is a base, so যদি bicarbonate বেড়ে যায় তাতে alkaline হবে, তাই না? Bicarbonate is lower than metabolic acidosis, and in case of metabolic alkalosis bicarbonate is higher, in case of respiratory alkalosis carbon dioxide is lower. একটা মানে জাস্ট সিম্পল একটা ইকুয়েশন আছে, if the pH, PCO2 and bicarbonate moves at a single direction, that means pH is lower, bicarbonate is lower and PCO2 is also lower, single direction, that means the primary component is metabolic. Understood? হ্যাঁ, যেমন pH is lower, PCO2 is lower and bicarbonate is lower, the primary will be metabolic. হ্যাঁ, metabolic acidosis, right? উল্টোটা, pH increased, PCO2 increased, metabolic primary component. I am telling that this is a primary component, not the compensated one, primary component. Respiratory তে কি হবে? উল্টো, reverse direction এ যাবে, pH will be lower, PCO2 will be higher and bicarbonate will be lower or normal, not lower, normal. pH and PCO2 direction opposite direction হয়, pH will be lower and PCO2 will be higher, তাই তো? There is a respiratory part, ঠিক। ফার্স্ট, এখানে কোনো ডাউট? বুঝতে পারছিস? প্রাইমারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রাইমারি কিভাবে অ্যাসেস করতে হবে। নেক্সট, লেটস ডিসকাস ওয়ান বাই ওয়ান। ফার্স্ট ইজ PaO2. What is PaO2? This is the partial pressure of oxygen and arterial blood, right? So if it's less than 60 millimeter of mercury, then it's called hypoxia. What is hypoxemia and what is hypoxia? So this is hypoxemia, this is not a hypoxia. So if hypoxemia results into hypoxia, that means the tissue is getting lower oxygen, right? You remember the oxygen hemoglobin distribution curve? The right shift of the curve, that indicates what? That indicates, no, tissue will get the more oxygen, and the left is hemoglobin is bound to more oxygen, right? So if the tissue is getting lower oxygen, then it's called hypoxia, and in blood it's called hypoxemia. So if a patient's PaO2 is low, then you should assess PaO2, capital O. What is capital A? Sorry, capital A, PaO2. This is a small a? Yes, this is alveolar oxygen. What is that? Alveolar oxygen, basic physiology টা মনে কর, কি হয় মানে ডিফিউশনে কি হয়? অ্যালভিওলাই কিভাবে মুভ করে অক্সিজেন আর এর মলিকিউল? অক্সিজেন মলিকিউল মুভ ফ্রম অ্যালভিওলাই টু capillary blood, right? So PaO2 means alveolar dissolved oxygen and small a02 means arterial or capillary oxygen, right? So if the gradient A minus AA gradient, alveolar minus arterial oxygen gradient is more, that means কি? That means diffusion কি হচ্ছে না তো, because এদিকের PaO2 ধর PaO2 dissolved alveolar oxygen is more and dissolved arterial oxygen is less, then the gradient will be higher. That means কি alveoli থেকে artery তে oxygen যাচ্ছে না, that means there is some problem in alveolar diffusion. Maybe কিভাবে হতে পারে? Maybe the alveoli is thickened enough, maybe alveoli is filled up with exudates and pus, right?
সো কি হবে, এই অ্যালভিওলাই থেকে অক্সিজেন আর্টারিতে যাচ্ছে না, there is higher A ratio, that means decreased diffusion, ঠিক? So alveolar oxygen, how do you calculate alveolar oxygen, PaO2? There is a formula. So what is that? P capital AO2 is equals to 150 minus PaCO2 or PCO2 by RQ. RQ, what is RQ? Yes, quotient or coefficient, anything. What is the value? Normal value? Different হয় কিন্তু বাট একটা নর্মাল জেনারেলাইজড ভ্যালু আছে, 0.8 is the respiratory quotient. So how this 150, what is the value, what is the significance of this 150? What is 150? না ঠিক ওরকম নয়, বেসিক্যালি there is another calculation. কি করে 150 টা এলো? The atmospheric pressure minus water pressure, P atmosphere minus P water into FiO2. এর দরকার নেই মনে রাখার, আমি ওই জন্য 150 করে দিলাম এখানে, ঠিক আছে? So the normal value of A gradient is between 10 to 25, right? So if the A gradient is increased, then there is a problem in lung parenchyma diffusion from alveoli to artery diffusion. And if it's normal, so what might be the cause of increased A gradient? তোদের একটা আইডিয়া থেকে বল। অ্যাবসেস কি করে হয় বাবা? অ্যাবসেস তো অ্যালভিওলাইতে এফেক্টই করে না। নিউমোনিয়া হতে পারে, রাইট? এআরডিএস হতে পারে, যেখানে দ্য অ্যালভিওলাই ইজ থিকেন্ড, তাই না? অ্যালভিওলাই ইজ থিকেন্ড, তো অ্যালভিওলাই এর যে ওয়াল that is thickened enough, that is maybe the fibrin deposition is there. In case of lung fibrosis, right, lung fibrosis, in case of pneumonia, there is full of exudates in alveoli, so there is decreased diffusion. এগুলোতে increased A ratio তে এগুলো হতে পারে। আর if there is a normal A gradient, normal A gradient, অ্যাজমাতে হতে পারে, বাট আরো আরেকটু হাইপোভেন্টিলেশন, ইন এনি হাইপোভেন্টিলেশন, তাই না? ভেন্টিলেটই করছে কম, ইন্সপায়ার্ড অক্সিজেন ইজ ইটসেলফ লোয়ার, তো অ্যালভিওলাইতেও কম পৌঁছচ্ছে, আর্টারিতেও কম পৌঁছচ্ছে না। অ্যাজমা হতে পারে, অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ হতে পারে, ঠিক আছে? হাই অল্টিটিউড হতে পারে। Then from PaO2 you should assess the PF ratio. So how do you calculate PF ratio? FiO2 কি করে করতে হয় আমি বলে দিলাম। Let's assume one ABG shows that PaO2 is 60 millimeter of mercury and the patient is on 2 liters of oxygen. Then what would be the PF ratio? Patient's PaO2 is 60 millimeter of mercury and he is on 2 liters of oxygen. 60 by 2 liters mean amount of FiO2, FiO2 কত 29, 30 ধর 2, এটা 0 পয়েন্ট তো মানে পার্সেন্টেজ তো পয়েন্ট 0.3, তাই না? 60 by 0.3 হচ্ছে তো, FiO2 is percentage, 30% means 0.3, তো তাহলে কত হচ্ছে 200 হচ্ছে। তো that is how you calculate PF ratio, right? So in Berlin definition of ARDS, what is ARDS? কি হয় প্যাথোফিজিওলজি অফ ARDS, এনি শর্ট একটা ওভারভিউ জানিস কি হয় ARDS এ? The alveoli, there is a deficit of alveolar diffusion, right? So এটা কিভাবে হতে পারে? কোনো alveoli is flooded with the exudates or edema, that's why alveoli is getting collapsed, right? Alveoli adequate partial pressure generate করতে পারছে না বলে alveoli is getting collapsed and oxygenation হচ্ছে না, right? Oxygenation hampered. So this is ARDS, this is a basic pathophysiology of ARDS. So there is a severity calculation of ARDS.
by PF ratio. If it's mild ARDS, then the PF ratio will be around 300. If it's moderate, then 100 to 200. If it's severe, then it's less than equals to 100, right? Next, mild 300, 200 to 300. So ওই ERDS যেটা আমি তোকে বললাম ওটা কি ক্যাটাগরি, যেটা 200 এলো? Moderate, less than equals to 200, right? This is a moderate ARDS. Next, PCO2. So what is PCO2? This is the partial pressure of carbon dioxide in arterial blood. So what is the significance of PCO2? PCO2 is determined by alveolar ventilation, right? Alveolar ventilation, and the level of ventilation is adjusted to maintain PCO2. Increases PCO2 means there is a hypoventilation. PCO2 কেন বাড়ে? What is the mechanism of increment of PCO2? Wash out না হয়। কি করে না হয়? If there is a severe hypoventilation, behind the hypoventilation কি mechanism থাকতে পারে? There is a severe bronchospasm. There is a severe bronchospasm, তাই তো? If the central drive of the oxygenation of the respiratory drive is itself hampered, কি করে হতে পারে? By, let's assume there is a head injury, right? Brainstem is the our site for respiration. Brainstem is hampered with the clot, with the hemorrhage. So the main respiratory mechanics will be hampered, right? So there is a hypoventilation, central cause of hypoventilation. If there is a opioid poisoning, opioid কি করে? Opioid is a central acting central acting drug. So if overdose of opiate, that leads to central hypoventilation, right? In case of severe COPD or severe asthma, কি হবে? There is a sustainable bronchoconstriction, so the PCO2 cannot be washed out, right? So there is a hypercapnia or increased PCO2. So if there is a increased PCO2 with decreased PO2, that is termed as type 2 respiratory. What are the type of respiratory failures, you know? আর কি কি আছে? 4, type 1, type 2, type 3, type 4. What is type 1? Purely hypoxemic, PO2 is less. যেমন নিউমোনিয়া হতে পারে, ARDS হতে পারে, anything, just PO2 less, PCO2 এর কোনো হ্যাম্পার হচ্ছে। Next is type 2. Type 2 is PCO2 increased and PO2 decreased. Type 2. Type 3? Type it's a sequelae of type 1. মানে this is a intraoperative, মানে general anesthesia দিয়েছিস, recovery ওই ফেজটাতে type 3 respiratory failure. And type 4 is the septic shock, septic shock. It's a new form of type 2. This is also type 2 respiratory failure, type 4. But it occurs during septic shock and sepsis. But broadly আমাদের এখন ডিভাইড করে টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4 এখন বলা হয় না, ঠিক আছে? So this is the etiologies of type 2 failure. CNS dysfunction like stroke, encephalopathy, malignancies. Nerve disease like GB syndrome, ALS, anything. Muscular dysfunction like if the diaphragm is not moving properly, if the respiratory muscles are not working properly, then there is a chance of hypoventilation and the carbon dioxide will not be washed out. And if so, this is okay. Then next, then buffers. What are the buffers, you know? What is acid buffer? Acid buffer বায়োকেমিস্ট্রিতে তো পড়েছিস, বল বাফার্স কি হয়? দুটো তিন একটা নাম তো বল বাফার্স, একটা নাম, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার্স কি আছে? Carbon dioxide, bicarbonate and phosphate. These are the main buffers, right? So এই ইকুয়েশনটা is a basic equation from your chemistry. So H2CO3 if okay,
নেক্সট কেমিক্যাল বাফার। কেমিক্যাল বাফার আমি এটাকে ডিভাইড করব দুটো পার্টে, একটা হচ্ছে রেসপিরেটরি আর কেমিক্যাল বাফার্স, নেক্সট ইজ রেনাল or metabolic buffers, right? So chemical buffers react instantly. Chemical buffers is carbon dioxide, right? It reacts instantly. That means if there is excess amount of carbon dioxide in our body, what will happen? Excess amount, pH কি করে কমে? What is the mechanism of acidosis in H2CO3? Right one. So H2CO3 followed by H plus, dissociation of H plus and HCO3 minus. So the H plus will be accumulated and it lowers the pH. And what is the fate of HCO3 minus? It's the base. So it is needed to counter the excess H plus. But so normally body response jodi hoy তাহলে HCO3 minus generally excreted through renal route, তাহলে HCO3 minus এর renal route excretion হবে না বা মডিফাইড হবে, that means HCO3 accumulation হবে, H plus এর সঙ্গে বাইন্ড করবে, আবার pH নরমালাইজ হবে, রাইট? দিস ইজ দ্য বাফারিং, ঠিক? সো CO2 will be eliminated যদি বেশি বাইকার্বনেট, আবার উল্টো দিক থেকে যদি হয়, মানে ধর মেটাবলিক হলো, তারপর মানে এই অপোজিট ডিরেকশনে বাইকার্বনেট মেটাবলিক্যালি ভাব, তুই মেটাবলিক্যালি গেলে কি হবে বল? মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, রাইট? H প্লাস রিটেন হবে, হ্যাঁ কেন হবে? কারণ H প্লাস এর এগেইনস্টে তো বাইকার্বনেট তো বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই কিন্তু বাইকার্বনেট, তাই না? তো H প্লাসটা ইনক্রিজ হবে, তাহলে কি হবে? কম্পেনসেট করতে হবে, লেফট ওয়ার্ডের হবে, H2CO3 ডিসোসিয়েট করবে PCO2 আর মানে এক্সিস্টিং যে H2CO3 টা আছে সেটা কিন্তু ডিসোসিয়েট করবে CO2 আর ওয়াটারে, তো CO2 will be exhaled, right? এই যে কেমিক্যাল বাফার, this change in pH in chemical buffer that results in increase or decrease of PCO2 occurs within minutes. So in case of respiratory acidosis or respiratory alkalosis, the compensation will occur within minutes. But in case of metabolic acidosis or metabolic alkalosis, this may require 1 to 2 days. That's why আমরা respiratory alkalosis acidosis এ acute chronic এই টার্মগুলো আছে, বাট মেটাবলিক এ কোনো acute chronic নেই, because all of the metabolic are chronic, because it's more than compensation will occur more than 1 to 2 days. So bicarbonate elimination is controlled by the kidney, right? And change in pH results in change of bicarbonate, and as I've already mentioned, it takes hours to days and full compensation after 2 to 5 days. If there is respiratory acidosis, কি বললাম এক্ষুনি, there will be increased HCO3 reabsorption from the kidney, and vice versa if respiratory alkalosis, decreased bicarbonate. এইবার তোকে জানতে হবে, তুই প্রাইমারি কম্পোনেন্ট জানতে পেরে গেলি, whether this is respiratory or metabolic. After you are ascertain about your primary component, then you should assess whether this is compensated or not. This is very important, right? মানে তোর কেমিক্যাল বা এর বাফার ঠিকঠাক ভাবে কাজ করে, রেনাল বাফার ঠিকঠাক ভাবে কাজ করে কম্পেনসেশন করছে কিনা, that is very important. So how do you assess for compensation? In case of respiratory acidosis, এই ফর্মুলা কিন্তু একদম মাগাপ করতে হবে। ফর্মুলা মানে জাস্ট there is a rule called 1425 rule. 1425 rule মানে জাস্ট এটা সিম্পলি বলতে হলে in 10 increment of the PCO2 means যদি পেশেন্টের PCO2 will be 50, then that is from 40 it's 50, 10 increment. Then there is a in HCO3 increase of 1, তার মানে কি হবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার কর। যদি respiratory acidosis পেশেন্টের 10 increment of the PCO2 হয়, তাহলে the bicarbonate, এটা compensation, bicarbonate will be higher at 1, মানে bicarbonate কি 25 হতে হবে। যদি 40 থেকে 50 হয় আমাদের PCO2, then the bicarbonate will be 24 to 25. That means there is a compensation. ঠিক আছে, এই ফর্মুলা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এই ফর্মুলা মনে রাখতেই হবে।
হ্যাঁ এটা দেখ, এটা যদি তোকে আমি বলতাম 0.01 করা হতো, তো এটা তোদের পক্ষে কামবারসাম হতো না জিনিসটা। 10 করে করা হয়েছে কারণ তোদের ক্যালকুলেশনের জন্য, আর কিছু না। এটা তো অ্যাকচুয়ালি 0.01 ইনক্রিমেন্ট, 1 হলে 0.01। কেন হবে না? 20 হলে 2 হবে, মাল্টিপ্লাইড করবি তো। 30 হলে 3 হবে, 3 বাড়বে। আমি এক্সাম্পল দেখাবো, আমি জাস্ট তুই এটা একবার। হ্যাঁ 13 হলে 1.3 এরকম ভাবে হবে মাল্টিপ্লিকেশন, ওই জন্যই তো 10 এর মাল্টিপ্লিকেশন করা আছে, ঠিক আছে। So in case of respiratory alkalosis, for every 10 decrease in PCO2, HCO2 will decrease by 2 and there is increase of 0.08 pH, right? এইটা মনে রাখতে হয়। এই দেখ 10 1 মানে 1 4 2 5, there is a rule called 1 2 3 4 5 rule। এখানে কি হয় 1 2 3 4 5 মানে 1, this is 1 metabolic acute respiratory acidosis, acute respiratory alkalosis is 2, what is 3? 3 means bicarbonate HCO3, HCO3 increase হচ্ছে তো by decrease হচ্ছে, that's why এটা মানে জাস্ট একটা মেমোরাইজ করার জন্য 1 2 3 4 5 rule। 1 2, this is 1, this is 2 and bicarbonate is 3, chronic এ 4 আর chronic এ 5, chronic respiratory acidosis is 4, chronic respiratory alkalosis 5, right? So 1 2 3 4 5 rule। যেগুলোতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে, বল কি কজ আমি মেনশন করলাম, কি কি কজ? টাইপ 2 রেসপিরেটরি কি কিসের জন্য হতে পারে? সেন্ট্রাল কজ, পেরিফেরাল কজ। সেন্ট্রাল কজে কি কি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয়? স্ট্রোক, মানে স্ট্রোক, তারপর হেমারেজিক অর ইনফ্যাক্ট অ্যাফেক্টিং দ্য ব্রেন স্টেম, রেসপিরেটরি সেন্টার্স, ওপিয়েট ওভারডোজ, রাইট? আর নিউরোমাস্কুলার ডিসঅর্ডার্স যেগুলো বললাম, COPD, asthma or any obstructive airway disease, these are the causes of respiratory acidosis. Hypothyroidism also, right? And respiratory alkalosis means এটা একদম ইজি কজ, কিছু চাপের কজ না। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস মিন্স কি, there is a hyperventilation, কার্বন ডাইঅক্সাইড is washed out, getting washed out। কি করে হয় হাইপারভেন্টিলেশন? কি করে? অ্যাংজাইটিতে হয়, মোস্ট কমনলি অ্যাংজাইটিতে হয়, তাই না? রেসপিরেটরি রেড বালি তো অ্যাংজাইটির জন্য রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হয়, so this is the most common cause, anxiety। then সেপসিস, যেখানে ট্যাকিপনিয়া হবে, যে কজের জন্য ট্যাকিপনিয়া হবে, রেসপিরেটরি বাড়বে, সেখানে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হবে। তো অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে তো। তো প্রাইমারি ইজ দ্য রেসপিরেটরি, acute or chronic? Acute or chronic means whether there is compensation or not। হয়নি, তাহলে compensated যদি that is acute, right? So if it's not compensated, তাহলে কোন ফর্মুলা লাগাতে হবে বল, তুই তোরাই বল, আমি তো বললাম। acute হবে। 10 কোথায় বেড়েছে, কত বেড়েছে এটা? তো কত হয়েছে? 40 নরমাল, 78 মানে 38 বেড়েছে। 3.8, 3.8 কি করতে হবে? 3.8 কি করতে হবে? এর কম্পেনসেশন, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস কম্পেনসেশন কি হবে? মেটাবলিক অ্যালকালোসিস, তাহলে বাইকার্বনেট বাড়তে হবে, ইনক্রিজ করতে হবে, তাই না? আমি তো তাই মেকানিজম বললাম তোকে, বাইকার্বনেট মাস্ট বি ইনক্রিজড। কত ইনক্রিজ করতে হবে? 3.8 এ, তাই তো? তাহলে CO2 ইনক্রিজড হচ্ছে 38 এ, পিএইচটা আমি পরে আসছি। তাহলে বাইকার্বনেট এখানে কত আছে? 22। কত হওয়া উচিত ইফ ইটস কম্পেনসেটেড? 25 কি? 24 ইজ দ্য নর্মাল, তাহলে কি 27.8 হতে হবে কম্পেনসেট করতে গেলে। 22 to 24 if it's normal range, then the pH, then the bicarbonate must be 27 or 26 to 27 to compensate this, তাই না? তো এটা কম্পেনসেট হয়নি, this is the acute or uncompensated respiratory acidosis। then pH এর ক্যালকুলেশনটা কি হবে বল? pH এর ক্যালকুলেশন কি হবে? whether this is chronic or acute, কি করে? সেটা তুই আরবিটারিলি বলছিস পিএইচ দেখে, বাট ক্যালকুলেটিভলি বলতে হবে। কিভাবে বলবি? ইফ দেখ দুটোই ক্যালকুলেশন করতে হবে। ইফ ইটস ক্রনিক, যদি ক্রনিক হয় তাহলে পিএইচ কত হবে ক্যালকুলেট কর। আগের ফর্মুলা দেখ,
ক্রনিকে 10 বাড়লে 10 PCO2 বাড়লে পিএইচ কত কমে? 0 কর, ক্যালকুলেট কর। আবার আমি প্রিভিয়াস স্লাইডে যাই, দাঁড়া। এই দেখ, ক্রনিক যদি হয়, in every 10 increase of PCO2 there is decrease of 0.03, রাইট? তো এইভাবে ক্যালকুলেশন কর, কত বেড়েছে? 3.8, 0.03 into 3.8 কত হয় দেখ। into 38, হ্যাঁ 0.08, এই যে 38 তো বেড়েছে, তাই না? ইনক্রিজ অফ 38 হয়েছে, তো 38 into 0.03 কত হচ্ছে? 0.114, তাই তো? 0.114 হবে। তাহলে পিএইচ কি কত থাকতে হবে? 7 পয়েন্ট কত কত হতে হবে? আরে 7.1টাকে তুই ধরছিস কেন? তুই এটাকে মাথা থেকে বার কর। 7.4 ইজ দ্য নর্মাল পিএইচ। তো 7.4 মাইনাস 0.114, তার মানে কত হবে? 7.29 হতে হবে। তো দ্যাট যদি 7.29 হতো, তাহলে এটা বলা যেত দিস ইজ ক্রনিক অর কম্পেনসেটেড। আন্ডারস্টুড? আমি বোঝাতে পারলাম? বাট এবার দেখ, এখানে ক্যালকুলেশন দেখ, এই অ্যাকিউটে কি হবে? 0.08 পিএইচ এর ডিক্রিজ হবে। তো 0.08 ইন্টু 38 কত হচ্ছে? 0.304। তার মানে পিএইচ উড বি 7.4 মাইনাস 0.314 মিনস 7.09। এখানে কত? 7.10। একদম এটাই মানে কাছাকাছি, একদম 7.909 আর 7.10 তো কাছাকাছি। তো দিস ইজ অ্যাকিউট অর আনকম্পেনসেটেড। বাইকার্বনেট ক্যালকুলেশন বলে দিলাম কিভাবে হবে। নেক্সট, pH 7.38, PaO2 7.76 and PCO2 is 50, bicarbonate is 29. So primary acidosis হলো, ঠিক আছে, অ্যাসিডোসিস তার প্রাইমারি রেসপিরেটরি আর মেটাবলিক? রেসপিরেটরি। হ্যাঁ, নর্মাল রেঞ্জেই তো। এটা যদি রেসপিরেটরি হয়, PaCO2 বাড়ছে তো, তো এই যে রেসপিরেটরি কম্পোনেন্ট আছে, রাইট? বাড়ছে। এবার তুই বল, যদি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয়, তাহলে এটা কি কম্পেনসেটেড অর ইজ ইট ক্রনিক অর অ্যাকিউট? কি করে বল? কত? এভরি 10 এ কত বাড়ে বাইকার্ব? এভরি 10 এ বাইকার্ব ইনক্রিমেন্ট কত হবে? ক্রনিক। ফোর তো বেড়ে গেছে, 24 to 28 হওয়া উচিত, 29 হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ক্রনিক অর কম্পেনসেটেড। pH is 7.49 means এটা কি? অ্যালকালোসিস। PCO2 is 30 means, ঠিক আছে, and bicarb is 21। কি এটা? তাই কি? তোরা বল, আমি জানি না তো। আমি বললাম না, আগে দেখবি ডিরেকশন, দেখ ডিরেকশন। pH is higher, PCO2 is lower, তাহলে কি অপোজিট ডিরেকশন হচ্ছে, the primary component is respiratory alkalosis। এটা একদম ইজি তো, তাই তো? এবার দেখ কম্পেনসেট হয়েছে কিনা। তো দিস ইজ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, রাইট? এবার তুই দেখ কম্পেনসেট হয়েছে কিনা। তো দিস ইজ ক্রনিক। যদি হয় ক্রনিক রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, তাহলে ক্যালকুলেট কর কত হচ্ছে। PCO2 ডিক্রিজ বাই 10, 40 থেকে 30 হয়েছে, তাহলে 5, তাহলে কত হয়েছে? 19 হলে ঠিক ছিল, 21। এখনো এটা কম্পেনসেশন হয়নি, পার্সিয়াল কম্পেনসেশন হচ্ছে। পার্সিয়াল কম্পেনসেশন মানে হচ্ছে আর কি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে এটা কম্পেনসেট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, রেসপিরেটরি পার্ট ক্লিয়ার হয়েছে। এবার metabolic এর acidosis or metabolic alkalosis. The respiratory system responds to metabolic based pH imbalance in the following manner. In case of metabolic acidosis, there is increased respiratory rate and depth, so increased and PCO2 was out, ঠিক? And in case of metabolic alkalosis,
decreased respiratory rate and depth, so PCO2 will be increased, right? So there is a hyperventilation as a compensatory mechanism. In case of metabolic acidosis, এখানে কিন্তু chronic acute হয় না, metabolic there is no chronic, no acute, all metabolics are chronic because the compensation occurs after 2 days, right? So they are all chronic. So in case of metabolic acidosis, how do you calculate the compensation? হ্যাঁ হয় হয়, কারণ ম্যালেরিয়া কি হচ্ছে না, আমার যত সিকল সেল হয় দ্যাট ইজ এ ডার্ক পিপলস change of PCO, আফ্রিকান এশিয়ানিক কান্ট্রিতে হয়, ঠিক আছে? সিকল সেলে কি করে না, প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম অ্যাটাক করতে পারে, দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স ফর দ্যাট, ভালো একটা আছে। কিন্তু তার জন্য উল্টোটাও আছে, তাদের ম্যালেরিয়া বেশি হয়, বুঝতে পেরেছিস? কারণ যদি আমার ম্যালেরিয়াটা বেশি হয় ইভলিউশনের জন্য আমার সিকল সেল অ্যানিমিয়া হবে, পাচ্ছিস বুঝতে? 1.2 আর 0.7. So if serum PCO2 after this calculation, if the, let's assume if the PCO2 will be at must be 50 millimeter mercury, right? But in ABG you find that the PCO2 is 70, so there is additional metabolic, additional respiratory acidosis as well. Beside the compensation, দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাপোজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়েছে, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হয়েছে, তার কম্পেনসেশন হচ্ছে রেসপিরেটরি পার্ট, তো রেসপিরেটরি অ্যাসিড, মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের কম্পেনসেশন ইজ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, দ্য PCO2 বাড়বে, তাই তো? বাট এখানে দেখা গেল যে এই ক্যালকুলেশন করে দেখলি, মানে 0.7 ইন্টু বাইকার্ব করে যে PCO2 আসছে, দ্য মেজার্ড PCO2 ইজ লোয়ার দেন দ্য অ্যাকচুয়াল PCO2, মানে এবিজিতে যে PCO2 দেখাচ্ছে that is compensated তো বটেই, but there is another excess amount of carbon dioxide কোথা থেকে আসছে, there is another respiratory acidosis as well, মানে not only compensation, আর একটা respiratory acidosis কম্পোনেন্ট আছে, বুঝতে পেরেছিস, যেটার জন্য এটা বাড়ছে, ঠিক আছে? So in case of metabolic alkalosis, there is expected PCO2 is 0.7 into delta bicarbonate. Yes, this is very important. In all primary metabolic acidosis patients, anion gap must be calculated. What is anion gap? So actually there is a equilibrium concept, that is the cation and anion is equals to the amount of anion, right? So the anion gap is the total cation minus total anion. So cations are sodium, potassium, calcium also, sodium, potassium, and the measured anion are chloride bicarbonate. So আমরা basically the potassium, amount of potassium is very low, that's why we could adjust the anion gap as only sodium, not potassium, ঠিক? So this is anion gap, sodium minus chloride plus bicarbonate, right? So what if there is high anion gap? কি ইমপ্লিকেট করবে হাই অ্যানায়ন গ্যাপ? ক্যাটায়ন বেড়ে গেছে বা অ্যানায়ন কমে গেছে, কিছু একটা হয়েছে, তাই না? অ্যানায়ন যদি খুব কমে যায়, সাপোজ দের ইজ লো ক্লোরাইড অ্যান্ড লো বাইকার্বনেট অ্যান্ড দ্য সোডিয়াম ইজ নর্মাল, then the gap will be more, so there is high anion gap, ঠিক? And the normal is if the cation and anion same, normal will be 12 plus minus 2, normal anion gap. So the corrected anion gap is also there, which is corrected with albumin, the anion gap plus 4 minus albumin into 2.5, this is the corrected. এটা তোদের মনে রাখতে হবে না, just remember যে normal anion gap, normal anion gap, corrected anion gap দিয়ে কিছু করার দরকার নেই। খুব হাইপো অ্যালবুমিনিয়াম থাকলে তখন ওটা ইউজ করা হয়, সেপসিস হচ্ছে, হেপাটিক ফেলিওর, whose albumin is, body albumin is very low, then corrected AG will be there. So what are the causes of high anion gap metabolic acidosis? This is there is a mnemonic called mud piles, right? Mud piles means methanol poisoning.
uremia or chronic kidney failure, diabetic ketoacidosis, infections, lactic acidosis, salicylate poisoning and ethylene glycol. So these are the causes of HAGMA, high anion gap metabolic acidosis. And what are the causes of non-anion gap metabolic acidosis? Small bowel fistula, extra chloride, diarrhea, pancreatic fistula and renal tubular acidosis. Mechanism টা দেখ এখানে, if the patient is uremic or in chronic kidney failure, kidney is not able to excrete the bicarbonate, so the bicarbonate will be lower. ঠিক তো? তাহলে কি হচ্ছে? সোডিয়াম and bicarbonate reabsorption হচ্ছে না because of the kidney, তো ডিফারেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, there is a high anion gap. In case of ketoacidosis, there is another ketone body and এই যে আরো যেগুলো হচ্ছে, there is the unmeasured anion গুলো তৈরি হচ্ছে because of the ketoacidosis. তো এই আনমেজার্ড অ্যানায়ন গুলো এই অ্যানায়ন গুলোর সঙ্গে অ্যাড হয়ে তখন গ্যাপটা বাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে? and this is the causes of metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis মানে pH will be higher, bicarbonate will be কি হবে? higher, তাই তো? তো causes of metabolic alkalosis mainly dehydration. কিসের জন্য হবে? gastric fluid loss, diuresis, except diuresis করলি, except furosemide দিলি, তখন metabolic alkalosis হবে. Hypokalemia, these are the causes of metabolic alkalosis. So a 60 years old male admitted with complaining of diarrhea for last 4 days. His ABG revealed pH 7.58, PCO2 55, bicarbonate 46 and UCl means urinary chlorine. So this is the chart of urinary chlorine. If it is less than 10, then the alkalosis will be not corrected with the chloride implementation, like sodium chloride saline, normal saline. And if its urine chlorine is the vice versa, if urine chlorine is less than 10, then it's chloride responsive, means যদি তুই fluid দিস, NH normal saline দিয়ে treat করিস, just treat the dehydration and the metabolic alkalosis will be corrected, right? But in case of chloride resistant metabolic alkalosis, if the urine chlorine is more than 10, in case of diuretic use, mineralocorticoid excess, there is the Bartter syndrome, Gitelman syndrome and Lilly syndrome. In those cases, if you provide more and more saline, then metabolic alkalosis will not be corrected. So this is the case of primary. What is the primary disorder? Alkalosis. And what is metabolic or respiratory? Metabolic alkalosis. So compensation? So bicarbonate, change of bicarbonate কত? 24 minus 46 কত? 22. তো 0.7 into 22 মানে কত হচ্ছে? 15.4. PCO2 কত হতে হবে? 15.4 ইনক্রিজ করতে হবে, তার মানে কত? 55.4, 40 plus 15.4, 55.4. তো এখানে কত আছে? 55. কম্পেনসেটেড, ঠিক? And UCl is more than 10, right? So it's fluid responsive, right? 34 years old male admitted in unconscious state. CBG, capillary blood glucose is 550 milligram. ABG, pH is 7.12, PO2 68, PCO2 40, bicarbonate 12, sodium is 130, chloride is 100. So what is the primary disorder? Metabolic acidosis. Compensated or not? PCO2 কত লেভেল থাকতে হবে? তার মানে 55
40 plus 14.4, that means PCO2 should be 55.4, এখানে PCO2 কত আছে 40, so this is not compensated, তাই তো, not compensated, uncompensated metabolic acidosis, ঠিক। দেন তারপরে metabolic acidosis হলে কি করতে হবে, you have to calculate কি anion gap, in all cases of metabolic acidosis you must have to calculate the anion gap, ঠিক। anion gap calculate কর, কত হচ্ছে 18 হচ্ছে তো, so this is high anion gap metabolic acidosis, তাই তো, high anion gap metabolic acidosis with CBG of 550, diabetic ketoacidosis, right? And the ketone is also, urine ketone is also positive, so this is a case of high anion gap metabolic acidosis decay. Another question is pH is 7.54, PCO2 is 80 and PO2 is 65 on 2 liter oxygen, bicarbonate is 54, anion gap is 12 and albumin is 4, UCl is 40, urinary chloride. So what is the primary disorder? Primary কি 80 is PCO2, ঠিক করে বল, তো pH is alkaline, right, তাই তো, this is metabolic alkalosis, primary disorder, compensation হয়েছে কিন্তু দেখ 40 plus 20 7.7 হচ্ছে 28.7, 68.7 PCO2, তাই তো, কম্পেনসেট তো হয়েছে রে ভাই, কম্পেনসেট এটা বেড়ে গেছে, ইয়েস, তার মানে দেয়ার ইজ অ্যানাদার রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস কম্পোনেন্ট, আমি যেটা আগে বলছিলাম, তার মানে ওভার কারেকশন উইথ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হচ্ছে এখানে, বুঝতে পেরেছিস, এই যে অ্যাকচুয়াল CO2 is higher than expected, so there is another respiratory, this is not a compensatory acidosis, but along with that there is another component of respiratory acidosis.